யாதம் உரே யாவரும் கேடீர். செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் சிலப்பதிகாரம் என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொரு பகுதியாக வழங்கக்கூடிய அந்த தொகுப்பை முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். If their champions fight among themselves and indulge in stupid philosophical disputations, they only behave like the dog that barks to its own echo at the hillside. ஒன்று அது பேரூர் வழி ஆறு அதற்கு என்றது போல் இரு முச்சமயமும் நன்றிது தீதிது என்று உரையாளர்கள் குன்று குறைத்து எழு நாயை ஒத்தார்களே. There cannot be a more forceful condemnation of the meaninglessness of the wars among religions that continue till today. Whatever may be one's faith, wherever one might have been born, if one is determined to reach the city of God, one will be able to make it. Nandi will laugh at those who in the name of different faiths claim that they alone are entitled to a place in the heavenly abode. இத்தவம் அத்தவம் என்று இரு பேரிடும் பித்தரை காணின் நகும் எங்கள் பேர் நந்தி எத்தவம் ஆகிலன் எங்கு பிறக்கிலன் ஒத்துணர்வார்க்கு ஒல்லை ஊர் புகழாமே. This is the sanest piece of advice that has to be imparted to the leaders of almost all the ancient and modern religions. One should therefore choose as a teacher one who will remove one's blindness. If a wrong choice is made, it will be a ridiculous case of the blind leading the blind and both finally falling into a deep pit. குருட்டினை நீக்கும் குருவினை கொள்ளார் குருட்டினை நீக்க குருவினை கொள்வார் குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி குருடும் குருடும் குழி விழுமாறே. It is a wise warning against falling prey to pseudo-gurus and wicked godmen who are to be found in large numbers in any part of the world even today. The devas themselves may go to the 8 different directions and worship this one or that one, blabbering foolish tales about that one's achievement. But the real great God resides within one's heart of hearts. அன்று நின்றான் கிடந்தான் அவன் என்று சென்று நின்று எண்டிசை ஏத்துவர் தேவர்கள் என்று நின்று ஏத்துவன் எம்பெருமான் தன்னை ஒன்றி என் உள்ளத்தில் உள்ளிருந்தானே. It is meaningless to search for God all over the place when He is within oneself. The body itself is a unique temple, the mouth its tower gate, the heart is the holy sanctorum, the jiva is the Siva Lingam, the 5 deceptive senses are the illuminating lamp. உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தெள்ளத் தெளிவார்க்கு சிவன் சிவலிங்கம் கள்ளப் புலனைந்தும் காளா மணிவிளக்கே. Thirumandiram makes a more daring statement than this when he says that God has no residence other than the body of the jiva, and that even after knowing this truth, they prattle that God is far away from them. இவனில்லம் அல்லது அவனுக்கு அங்கு இல்லை, அவனுக்கும் வேறு இல்லம் உண்டா அறியின் அவனுக்கு இவனில்லம் என்றென்று அறிந்தும் அவனை புறம்பென்று அரற்றுகின்றாரே.
How does Jiva finally get reunited with Shiva? Salt emerges from water in crystal shapes by the touch of the fierce rays of the sun. When salt is dissolved in water, it becomes water again. Many poets, saints of later generations and centuries were understandably inspired by these mantras. Basavanna, for example, the Veerasaiva saint of Karnataka, for instance, eloquently expresses the same ideas in his vachanas. As God is light within, Tirumular says, as God is light within, he has no shape, no physical identity, he is neither male nor female, nor hermaphrodite, he sees without eyes and hears without ears. Only those of ripe knowledge are aware of his magnanimity. பெண் அல்ல, ஆண் அல்ல, பேடல்ல, மூடத்துள் உள்நின்ற சோதி ஒருவர்க்கு அறியொண்ணா, கண்ணின்று காணும் செவியின்றி கேட்டிடும் அண்ணல் பெருமையை ஆய்ந்து மூப்பே. Having said that love is God and that God is light within, Tirumular goes a step further and makes another revolutionary statement on man-God relationship. Jiva and Shiva are not two different entities. Jiva doesn't know Shiva. When Jiva has known Shiva, Jiva will become Shiva. Sivan enna Chivan enna verillai. Sivanar Sivanarai arigilar. Sivanar Sivanarai arindabin. Sivanar Sivanai ittiruppare. It is this verse, together with two more, which would have fired Adi Shankara's imagination and led him to conceive his Advaita concept. Shankara is indebted to another stanza in Thirumandiram, which beautifully describes the omnipresence of God, who pervades all like feel within wind, sweetness within sugarcane, ghee within milk, fragrance within flowers, and juice within fruit. Shankara uses the famous rope snake metaphor to explain his idea. This has actually been borrowed from a well-known Tamil proverb. Tirumular uses two other splendid metaphors to convincingly present his case. He says, Ponnai maraitadu ponnani poodanam, ponnil maraindadu ponnani poodanam, tannai maraitadu tan karanangalam, tannin maraindadu tan karanangale. When you see gold jewels, you don't see the gold of which they are made. When you see the gold, you don't see the jewels. The self is hidden by the sense organs. The sense organs are hidden by the self. When you think of the one, you fail to think of the other. Marattai maraitadu mamada yanai, maratil maraindadu mamada yanai, பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம், பரத்தில் மறைந்தது பார்முதல் பூதமே. When you see the toy elephant, you don't see the wood of which it is made. When you see the wood, you don't see the elephant. The param is hidden in the five elements. The five elements are hidden in the param. As the English would put it, we miss the wood for the trees. Though clay may be the one material, the vessels made of it may be many. Though his creations may be many, God is one pervading all of them. The eye may behold several objects but cannot see itself. God is immanent and omnipresent, but Jiva doesn't see him. மண் ஒன்றுதான் பல நற்கலன் ஆயிடும், உன்னின்ற யோனிகட்கெல்லாம் ஒருவனே, கண் ஒன்றுதான் பல காணும் தனை காணா, அண்ணலும் அவ்வண்ணமாகி நின்றானே. The advice commonly given by many religious leaders that we should control the five senses in order to be happy in life
is rejected by Thirumandiram, who contends that even the immortals cannot control the five senses, and that if one controls the five senses, one will be an inert mass. Only foolish people will ask us to control the senses. There is a wise way to carry on without attempting the impossible task of subjugating one's senses. Anjum adakku adakku enbar arivilar. Anjum adakkum amararum angilai. Anjum adakkil asedanamam endrittu anjum adakka arivarindene. It is possible to be born in bliss, to grow in bliss, and to get steeped in thoughts of bliss. But forgetting this, many obsessed with food and dress are grief-stricken and sleep insensibly. இன்பத்துளே பிறந்து இன்பத்துளே வளர்ந்து இன்பத்துளே திளைக்கின்ற இது மறந்து துன்பத்துளே சிலர் சோரொடு கூரை என்று துன்பத்துளே நின்று தூங்குகின்றார்களே. This condemnation of the widely held belief that life on earth has to be miserable was later echoed by even the Nayanmars and Alvars associated with the Bhakti movement. Sambandar, for instance, says one can lead one's life in this world enjoying peace and harmony. Mannil nalla vannam vaalalam. One's birth as a human being is not something to be regretted, but to be cherished as a rare gift. One should use it to worship the Lord's feet, which again is a rare blessing. The crawling creatures that haven't been born as human beings and haven't been able to enjoy the association with the Lord have only lost the rarest of possessions. பெறுதற்கரிய பிறவியை பெற்றும் பெறுதற்கரிய பிரானடி பேணார் பெறுதற்கரிய பிராணிகள் எல்லாம் பெறுதற்கரியதோர் பேரிழந்தாரே. As the wise old Avvaiyar has also said, of all the rare things, the rarest is to be born a human being. Aridaridu, Manidaradal aridu. And this is the traditional belief of the Tamil community. Thirumandiram rises to the highest in grandeur of thought and in verbal expression when he observes humanity is one, God is one. Ondre kulamum uruvane devanum. There is no reliable refuge other than God. In order to get redeemed, one should think of Him. Ondre kulamum uruvane devanum. Nandre ninaimin namanillai naname sendre puhungadi illai num sittathu nindre nilaivara neer ninaindu uimine. A few centuries earlier than Thirumandiram, one of the Sangam poets had famously declared, every town our town, everyone our kin. Yadumure yavarum kelir. Those who perversely contend that the oneness of mankind is a 20th century concept should realize that the Tamils have been giving expression to this traditional belief for the last several centuries. Most of the Sangam and post-Sangam classics begin with a reference to the world, for which they may use one of the following synonyms: Ulahi, Vayyam, Nyalam, Manilam. The idea that mankind is one, irrespective of the foolish man-made divisions based on race, religion, color and caste, is stressed by Thirumandiram using a rare metaphor. Cows may be of many colors, but the milk got from them is only white. The cowherd in charge of the cows is of an incomparable hue. When he shows his staff, the cows are brought close to him and will never leave him. Pasukal palavannam, paal uruvannam. Pasukalai meikindra ஆயன் ஒரு வண்ணம். பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் கோல் போடில் பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே.
How should one seek God? One should brush aside all the hindrances and difficulties and without wavering should undertake the journey with intense devotion. The sky may thunder, the sea may rise, the fires may spread and burn, the tempest may blast, but without being bothered about these calamities, one should continue the single-minded pursuit. Theirs should be one aim, one business and one desire. வானின்று இடிக்கிலன் மாகடல் பொங்கிலன் மானின்ற செந்தி கலந்துடன் வேகிலன் தானொன்றி மாருதம் சண்டம் அடிக்கிலன் நான் ஒன்றி நாதனை நாடுவேன் நானே. How to experience the union with God? Only fools will attempt to see Him with the fleshy eyes on the face. True bliss is guaranteed to those who see Him with the inner eye. It is impossible to share this joy with others, since it has to be the individual's unique experience. How can a mother describe to her daughter the ecstasy that she experienced with her husband? முகத்திற் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள் அகத்திற் கண்கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம் மகற்கு தன் தாய்தன் மணாளனோடு ஆடிய சுகத்தை சொல்லென்றால் சொல்லுமாறு எங்கனே. By contemplation one cannot comprehend God. The widespread clouds cannot touch the sky above. Several sights that look large cannot reach the eye's orbs. Pasu and Pasa cannot reach the Lord. விண்ணை சென்று அணுகா வியன் மேகங்கள் கண்ணினை சென்று அணுகா பல காட்சிகள் எண்ணினை சென்று அணுகா அணுகாமல் எனப்படும் அண்ணலை சென்று அணுகா பசு பாசமே. It is love that is certain to take one to God and to become one with Him. The body chariot driven by the confused mind will not be helpful. காயத்தேர் ஏறி மணப்பாகன் கைகூட்ட மாயத்தேர் ஏறி மயங்கும் அவை உணர் நேயத்தேர் ஏறி நிமலன் அருள் பெற்றால் ஆயத்தேர் ஏறி அவன் இவனாமே. The Lord's devotees, deserving as much of devotion as the Lord Himself, have to be treated with reverence. The offerings to the Lord in the temple don't reach His devotees. On the other hand, the things given to the devotees reach the Lord, since they are walking temples. படமாடக் கோயில் பகவர்க்கு ஒன்று ஈயில் நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயில் படமாடக் கோயில் பகவர்க்கு அது ஆமே. A day's feeding of a holy devotee is far superior to building 1,000 free houses for Brahmins, feeding 100,000 Brahmins, and even erecting 1,000 temples to the gods. அகரம் ஆயிரம் அந்தணர்க்கு ஈயிலன் சிகரம் ஆயிரம் செய்து முடிக்கிலன் பகரு ஞானி பகலூன் பலத்துக்கு நிகரிலை என்பது நிச்சயந்தானே. Tirumoolar's well-chiseled verses employ a judicious admixture of the classical Tamil and the spoken Tamil of the masses, as a result of which he is able to achieve the highest poetic expression of the most sublime philosophy. Thank you.